Eccoci qua ragazzi di nuovo su una nuova puntata del Calice Nero. Allora, salutiamo Giacinto, ringraziamo Giacinto per la collaborazione di ieri, ritorna il mio filo collaboratore appunto il Margherita Vanalca, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora ragazzi, oggi andiamo a toccare un pezzo di storia della scena svedese, perché si va dai The Crown, ciao Matteo, fino ad arrivare agli Ipocrisi. Quindi abbiamo un batterista di talento, un batterista dove è riuscito a creare un'arte all'interno della sua batteria con delle bacchette in legno, che in queste bacchette in legno appunto si va a autopresentare niente poco di meno che Henrik Axelsson. Ok, Welcome. però scusami un attimo, prima di chiamare Henrik che ci sta aspettando in diretta, vogliamo chiedervi di restare con noi dopo l'intervista perché abbiamo una sorpresa per tutti i seguaci del Calice Nero. Quindi adesso parte diciamo l'intervista, il maestro ride, parte diciamo la parte più diciamo internazionale. Quindi prima di chiamare Henrik che intanto ci sta aspettando nell'anticamera del programma, vi chiediamo sempre di condividere questa diretta con gli amici, i parenti, zie, compagni, nipoti, tutto quello che volete. E seguite, perché sarà Seguite veramente dal canale perché ci saranno grosse novità. Ma senza diciamo ciancio alle bande, welcome Henrik Axelsson. Hello Henrik, how are you? Hello guys. Hello, I'm good. How are you? Yeah, we're fine. We hope that you will enjoy this night too. A lot of people actually asked to bring you on the show by private message, mail. So, guys, we got Eric for you actually, and we hope to have a nice conversation tonight. Yeah. As always, del Calice Nero, maestro in Italian. The first question. Vai, maestro. Allora, prima di tutto, Eric, voglio comprendere cosa vuol dire creare arte, suonare la batteria e con la batteria, se un giorno dovresti smettere di suonare metal estremo e un regista, famoso o non famoso, ti andrebbe nel farti una domanda, una proposta, è: Eric, che ne dici di creare una colonna sonora per un film horror, però devi fare allo stesso tempo anche te l'attore? Come verrebbe tutto questo specchio visivo? Okay, so as always, as the maestro's question, one question, but it's basically two and three in the same one. So I will translate part per part, so we do not get lost. The first part was about your drumming, making art via the drums, and also your way to play. It's not technique side, but also artistic side. So the way you got into the music, your early influence, but also what brings you to say, I want to play like that with this kind of atmosphere, those sounds and stuff like that. Yeah, well, I think that's the thing that has kind of like developed through the years. I started many years ago. I can't really remember, but I was about like 13, I think, when I started playing drums. I started to play like, Nirvana stuff and rock music in general, and that kind of just developed because I'm from this small town, so I was pretty much like the only drummer in my age. And in this town there's a lot of punk music. It was a lot of punk music, so I sooner I got over to that, and then things just kind of happened. And at the same time, I discovered new music, which became more and more extreme. So I haven't really thought about it. That's kind of the music I listen to, and I always wanted to play the drums I heard on the albums I listened to. And I think that's like until I started playing with like bigger bands and do tours and stuff, that I actually had to play. For instance, when I started playing with the Crown, I had to play Jannes drums, and now I have to play Horg's drums for Hypocrisy, and I think that kind of
all those ways kind of makes me who I am behind the drums today, I guess. Okay. While the second part of the question was a little more artistic, you can also say that it's weird, but it's out of the box. I think that you got the fact that the maestro said horror and stuff like that during the question. Basically, he asked you if you had the possibility to your fantasy to compose music as a soundtrack for an horror movie, based also on your experience, your influence, and stuff like that. Which kind of music would be released by you if you have to run up with fantasy? This question was asked because, of course, there is a correlation between the first part and the second part about the artistic way to express yourself as a musician, because we pick the sticks because we have something inside that we want to express. So this kind of thing was about a film score stuff. And of course, the maestro was also joking about if you got the chance to also be an actor for an horror movie, you would like to be into that kind Quindi of dovrebbe diventare anche lui il regista, però. Sì, l'ho detto. Ok. Actor and director, actually. Oh, that's a hard one. When it comes to horror movies, I'm a Tarantino fan. If you call that horror movies, I don't know if that's horror enough. Action, yeah. Quentin Tarantino, grandissimo. I don't have a favorite character, I can't say. I like I don't remember his name. Christopher Waltz is his name, right? From he's doing several Tarantino movies, I think. Inglourious Bastards and so on. He's doing it for me. It's really good. And when it comes to music, you meant music for a horror movie, right? Yes. That's the thing with Tarantino movies, is that I think that the music is doing 50% of the movies, because Tarantino and what's his name, Robert Rodriguez, right? His sidekick or whatever, they're always good music. So if I would express my music through a horror movie soundtrack, I think I don't know, man. You just think Tarantino. If you, I don't know if you understand what I. Yeah. We understand. You that kind of vibe. In fact, Marcello, for example, on YouTube said Django Unchained 2. For example. Yeah, exactly. I love that movie, by the way. Yeah. Okay, it's amazing. So that kind of stuff with the explosion, poof, poof, or something like that. Yeah, sure, for sure. The whole package, man. Okay, perfect. Before going with the next questions, as always, guys, some minutes of pause from Eric and some duty for me to translate what he said. But we are warming up. My maestro have more complicated questions for you, so be prepared. The winter is coming. Anyway, allora praticamente abbiamo parlato della prima parte riguardante le sue influenze, il suo modo di esprimersi a livello batteristico. Tutto fa parte del fatto che vive in una città molto piccola, quindi fondamentalmente aveva a che fare con la scena punk, quindi con Nirvana, queste cose qua. Quindi la sua artisticità è più che altro qualcosa che aveva all'interno che poi è espresso, però è semplicemente il fatto di suonare, stare insieme, eccetera. Poi l'ha influenzato molto il fatto che è entrato nei Crown. È entrato nei Crown nel 2018, il primo diciamo, il primo release, poi adesso negli Ipocrisi, quindi rapportarsi con i batteristi diciamo diversi. Poi aspetta un attimo. Henrik, you were also in Implode, right? Correct. How was this experience based on the first part of the question, being in Implode? For example, if I'm not mistaken, Memento Mori, for example, the demo, The Hours Come, this kind of release. How much those releases make you a better musician, the experience behind it? If you can tell us something. Yeah, well, that was actually one, you can say my first band that I really
that really did all the stuff, like touring and recording albums and all that. The first experience. So, yeah. Okay. So that kind of gave me the picture of how a life as a musician would be like. So when I started later with the Crown, I've already tried to tour, and you know, so I knew how that was like. I knew how the business was working a little bit. I had clues about, you know, stuff. So in that matter, it was good, because I got pretty much experience though. We did a couple of tours actually. So that's pretty much it. And that, I think that was kind of the first pure death metal band I was in, that I really had to work on, you know, the blast beats and the double bass and, you know, all that. So that was the band that really took me in that direction. Okay. Just a fun fact for you, Henrik. I was far away, but if you were on the drums when you supported with the Crown Arch Enemy Milano, I was there. I can tell because I was really far away in the venue, so it was like packed of people, of course. Yeah, so, like Metal Metal Italia, yes. Yeah. With Flash God Apocalypse. No, yes, with Flash Apocalypse. Yeah. I played tonight, yeah. Okay, I did. We also friends, my friends, Richard from Genus Ordinance Day were supporting the first band. So I watched Stormlord. Amazing show, by the way. Just a fun fact. But I was too far away, so I cannot watch anything. But it was good. So thank you very much. Kudos to you. Ok, perfetto. Abbiamo parlato anche della sua esperienza sia nel suonare con i The Crown e Ipocrisi, quindi adattarsi alle parti di batteria delle band, ma soprattutto abbiamo adesso parlato del suo primo gruppo, gli Implode, del quale ha fatto i primi passi, le prime registrazioni, quindi tutta questa cosa lo ha forgiato come batterista a livello artistico, anche perché poi fondamentalmente, questo lo dicevamo off camera, la situazione è nata proprio dalle sue esperienze passate, la sua evoluzione, quindi la sua evoluzione poi l'ha portato a suonare con tutti questi gruppi. E la dedizione, soprattutto venendo da una piccola cittadina con una forte scena punk. Quindi la prima domanda è questa. Per quanto riguarda la questione film, l'abbiamo detto, ma penso si sia capito, Quentin Tarantino, quindi le esplosioni, le cafonate buone, le chiamo io, no? Quindi questa cosa qua, a livello quindi di musica, dice che la musica è importante in un film, la colonna sonora. Quante colonne sonore ci ricordiamo? Io per esempio in questo momento ho in testa quella lo continuano a chiamare Trinità, per esempio, cioè le cose iconiche, no? E quindi fortunatamente abbiamo questa cosa che la musica e il film vanno a pari passo, quindi a lui è piaciuta molto questa intersezione di intenti. Quindi Halloween in testa, figurati. Sì, no, però per dirti, comunque le colonne sonore, le soundtrack sono importanti, quindi abbiamo parlato anche di questa cosa. Poi io ho chiesto la questione Implode, quindi lascio a te sempre la domanda prossima, ecco, per Andy. Allora, nel 2018 ci fu appunto Henrik Axelsson nel primo full length, perché se non ricordo male, se le informazioni sono corrette, lui entrò nel 2016 nel The Crown, se non ricordo male, se è corretto tutto ciò. Nel 2018 uscì Cobra Speed Venom. Allora, in quel disco, che tipo di sensazioni, ma anche di complicità tra gli strumentisti, Eric, hai trovato qualche complicanza durante il drum kit, quindi nell'amalgamarti per la prima volta con appunto i musicisti di The Crown? Okay, so as you can imagine, this part of the question is about your experience with The Crown. Yeah. If our infos are not, if you're not mistaken, you was part. You started to collaborate in the band in 2016, if you are correct. Yeah, I think so. Yeah. And from the info we got from the web, your first album recorded was Cobra Speed Demon. Is it correct? Yeah. Cobra Speed Venom. Yeah. Cobra Speed Venom. Yeah. And he wants to ask you. He wanted to ask you. Sorry. How was the experience to record with the guys? The chemistry between the band.
how you got together, and since you recorded the band about the drum kit, if you changed something between the past, all the behind the scenes stuff between the joining and the recording of this album. And also he wants to know about the expression of you wrote some part, how was the interaction with the songwriters, stuff like that, all the stuff behind the record. Yeah. That was a really good, fun experience actually, because we decided to kind of write the album kind of a traditional way. We didn't, send files back and forth and just met up and recorded it. We met, we rehearsed every week for like 6 months, and just played the riffs, tried variations, played different drum beats and tempos and whatever until we were satisfied. And we did that with every song. And then we left some spaces open because when you're in the studio and you listen to what you just recorded, you can hear that you might need to change things. But in general, we just we did it old school, man. And the other part of it was that we told Fredrik at Studio Fredman that we don't want to overproduce this album. We want it to sound like this album. This is what you get even when you see us live. Okay. So I think I recorded the drum parts in like made almost 2 days, because the guys were like, if you don't do any major mistakes, we're just gonna let it through, man. Because more we organic, let's say. Yeah. So and we didn't cut anything or moved any hit strokes or whatever we just left it as it was. And that took some time for me to feel good about that, because with all the drummers out there today, man, everything is perfect, and that's the kind of quantization. Yeah. And you kind of, at least I get used to that. So if I hear a mistake on an album, I'm like, up, you missed that one. Okay. Okay, I got it. Yes. Yes. So now when I can hear several mistakes on this album, and in the beginning that bothered me a lot, because I wasn't used to it. But now I can see the beauty of it, because it sounds it's old school, as I said, like the same as the writing process, man. It was fun, and we had a good time. The good thing also is that Marco, our guitar player, he's also running a studio, so he knew how to handle the mixing table and the computer and everything. So when Fredrik got home on the evenings, Marco took over the computer, so we recorded like solos and shit on the night. Okay. And drinking beer and having the best time. So it was really relaxed. Everybody was happy, and we tried different things, and it was fun from beginning to end, man. Just a question, just an additional stuff, since we are me, Graziano, Alan here, we are drummers, so we record. By the way, this is my home studio where I record 2 things here. Right. And books, but by the way, also there is the mixing board and stuff like that. Small one, but still working. You recorded with click tracks or? I did. Okay, so it was old school, but still with click tracks and the digital stuff, the digital workstation, or you guys got okay, because I saw a little bit of setup of the Crown live. So if I'm not mistaken, all the sounds were digital, guitar, bass. So I was figuring out that you basically mixed up the old school way with the new school way to try to sound more organic and true as possible, just to know overproduce. Okay, something like that. About the drum kit, you got the chance to experiment a little bit with the sound, different snares, different sound, or you basically pick one snare that is good, and you did
all the songs with one, or you experimented a little bit about the sound, the tuning, the toms, stuff like that? We actually added, that was the first time for me, we added the rototoms. Okay. Because we wanted, the extra vibe of old school. And that was fun. I really like the sound of rototoms, especially in fast and aggressive music. I don't know if you've heard the Lockup albums, the like 2 albums back. The last one with Nick Barker. Yeah, but also we got the chance to talk with Jeff Becher of Possessed, and they use rototoms a lot in their. Yeah, definitely. So that kind of sound that really pops up. It's not like the Octobands that is like as Dream Theater, but it's more body. So it's strange but good for the type of the music that we are listening to. So exactly, it's big so, for that. They're so aggressive, and I love it. The only bad thing about them is that they are so fucking hard to hit, because you're missing, because they're so small. So I try to do the fills over and over again, because I miss them all the time. I hit the rims and shit, but I love the sound of it, man. It's so brutal. Ok. Maestro, ci facciamo una domanda anche sulla strumentazione, così poi traduciamo tutto, oppure vai. Andrew, before translating, since we are speaking about stuff and gear, can you tell us your studio live gear that you use? Anche le marche. Symbol brands, models, your gear. Can we have a kind of explanation of what you use? Yeah, of course. When it goes to cymbals, I'm endorsed by Sabian. So I play Sabian, and I have used the AAX Explosion crashes. Okay. I have a 20-inch, 19-inch, and a 17-inch crash. And I also got the Power Bell Ride, the 22. HH. And I got the HH. Yeah. That one with the black bell. Yeah, exactly. Okay. And I got two. I think it's HHX China's 120 and 118, I think. And then I got 2 splashes, and those are just regular like AAX, like 10-inch and 12-inch, I think. And then, dude, I don't remember which hi-hats I have at the moment. I have 2 pair of them. One pair of studio hats and 1 live hats. I don't know. I think it's the HHX as well. And then when it comes to the drums, I play whatever, because in my situation right now, it only makes things much more complicated if I have to use the same brand all the time. It actually got more expensive. What is available as backline actually used. Yeah, exactly. But in my own private kit, which I have at home, that's a Tama Star Classic Birch Bubinga, I think. And all the hardware is Tama as well. And my pedals are those Polish Charchikopito. Charchikopito, okay. Yeah. Okay. And I recently got those are Italian, I think. The Foot Blaster? The Foot Blasters, yeah. Yeah, Italian. Yeah. I got them sent to me for a couple of weeks ago. They're amazing, man. So good. Have you tried them? Yeah, I have it on the pedal. Oh, right, yeah. I'm not a fast drummer. I'm more like Sepultura way of playing, so power playing. Oops. Yeah. But for my near monitoring, I have my setup of. Actually, I have 1 studio pedal and 1 live pedal because I'm lefty, so I have the pedal, and I have both the on triggers and the Foot Blaster, so they are the same. So okay. So, but Foot Blaster, I have Foot Blaster on the studio kit, and live I use the on triggers, which is the similar brand, the other brand. Yeah, but I can say that I just installed them, put in the TM2 module, and I'm good to go. No shitting
changing stuff. No, just No, plug and exactly. play, and I go on and play. I more use blending the natural sound of the kicks with the trigger as a sub kick, for example. Ah, right. But Yeah. since I'm left-handed, I have a lot of problem because you got too much time to switch the kick. Yeah. So I try to make the things more easier when I play. So Foot Blaster, top notch. In fact, big hug to Christian of Negrosi, which is the owner of the Foot Blaster. In caso ci stai vedendo, ciao Christian. Lo avremo anche lui in serie di intervista. We will got also him in the interview later, I hope. And okay, pretty much we covered that stuff and a little bit of translation of what we said before. Maestro, si sentono le notifiche del telefono. Scusami, te lo dovevo dire. No, che ti ho scritto, non penso che ti è arrivato il messaggio in privato. Comunque, volevo dirvi a tutti che abbiamo parlato della sua esperienza con i The Ground. Che... Sto spalmando. Sì, lo so, ma non ti preoccupare. Te lo dico che ti ho scritto, ma non mi hai visto. Ok, scusa. Comunque no, figurati. Comunque è tutto live, amici, non è nessun taglio. Allora, abbiamo parlato della sua esperienza con i The Ground, che praticamente, intanto mi sono scordato di mettere il banner, vabbè. La sua esperienza con i The Ground parte nel 2016 circa. Praticamente abbiamo parlato delle parti, delle situazioni, di come è stato registrare il primo album con i The Ground, che lo leggo insieme a voi, Cobra Speed Venom, che praticamente è il primo album, e loro hanno unito sia il modo di fare old school che new school, quindi non ci sono parti di date, non ci sono parti quantizzate, la batteria è naturale. Infatti all'inizio gli dava fastidio questo fatto che, avendo registrato solo in 2 giorni, alcune parti c'erano dei piccoli errorini e le cose, però ha reso tutto più organico. Poi ci sta anche da dire il fatto che comunque hanno provato tanto, quindi non hanno fatto che si sono mandati le parti, sono proprio visti in sala prove. Praticamente, quindi hanno fatto proprio una situazione proprio di come ti posso dire, una cosa proprio old school, un po' vecchia scuola, per rendere il sound più vero, più fatto bene, insomma. Poi c'è da dire che loro stessi, avendo avuto delle esperienze in studio e delle esperienze comunque di alcuni membri della band che sono anche hanno anche il loro studio, registrano, loro facevano interscambio con il fonico da studio, nel senso che registravano col fonico da studio, magari il fonico studio andava a dormire, loro continuavano a registrare, ad esempio i soli, le parti, e quindi è stata un'esperienza molto bella, molto rilassante, e si è sentito proprio parte della macchina, insomma. Poi a livello proprio di suoni, io ho chiesto a livello di suoni, come anche per linkarla alla parte della gear, poi e lui a livello di suoni più che altro non ci ha parlato del rullante bello, ma dell'uso dei rototoms. I rototoms, per chi non conoscesse, infatti un po' di drumming nerd talk qui, però lo diciamo, i rototoms sono dei tamburi che potete vedere benissimo anche negli anni 80, Terry Bozzio ne usa tanti, ma pure se vedete i Possessed, per esempio, sono dei tamburi che si gira, cioè si fa tipo manubrio e si accordano, sono vuoti dentro e danno dei suoni altini che sono similari a quelli che puoi sentire come gli Octoban, per esempio nei Dream Theater o nei Police, però hanno molto più corpo. Quello è stato bello perché comunque andavano parallelamente all'accordatura della chitarra, del basso, e lui ce l'aveva di ballato, e quindi ha parlato che molte volte ha sbagliato a colpire perché ce l'aveva qui, quindi ha colpito il cerchio. Quindi diciamo che sui Rototom abbiamo fatto una bella discussione anche con Jeff Becer dei Possessed, che tra l'altro gli auguriamo il meglio possibile, perché siamo ancora in contatto con lui e lo vogliamo bene, è una persona eccezionale, anche perché dovete sapere che poi siamo rimasti a parlare tantissimo anche dopo la diretta, quindi noi lo vogliamo bene, spero che ce ne voglia bene anche lui, e quindi i Rototoms, e quindi la scelta dei suoni è stata importante. La stessa cosa, quello che sentite in quell'album è 100% organico, non è tagliato, non è editato, e quindi poi abbiamo parlato della batteria. La batteria utilizza delle batterie rispetto alla backline che trova, anche se lui usa una Tama Star Classic Betulla Bubinga. I piatti sono Sabian, HH Power Bell Ride, quello con il ride nero, quello là con la campana, That Big Bell, no? Big Bell Ride, esatto. Poi dei Crash da 18-19 serie AX, serie HHX, quindi se siete del mondo Sabian sono piatti, comunque tutti piatti fascia alta, ovviamente, tutti piatti che sono gli HH e hand hammered, quindi sono martellati a mano. AX sono quelli là un po' senza martellatura, quindi sono un po' più versati, sono dei piatti versati in realtà, non sono piatti parte il ride dediti proprio al metal. Per quanto riguarda il Charleston, ha uno da studio e uno live, quindi ha dato un po' di
strumentazione, pedali ciarcicopito come il buon Paul Mazurkiewicz che abbiamo intervistato all'inizio della nostra avventura qui su YouTube, mentre i trigger sono italiani e sono i Foot Blaster, sono i trigger da pedale. E noi salutiamo Christian Giusto, che è il creatore dei Foot Blaster, batterista dei Necrosi, che è un gruppo death metal fighissimo che vi consigliamo di ascoltare. Quindi lui che si vede questa cosa. Poi comunque tanti batteristi grossi hanno questa cosa dei Foot Blaster, che sono dei sensori che si mettono sotto il pedale schiaccia il sensore e praticamente dà il trigger, quindi non c'è più il trigger che va sulla cassa ma proprio sul pedale, quindi questo si evita vari scazzi. E poi si sa che quando la pedana colpisce questo trigger si ha il suono vero, insomma, non c'è false triggering, quello che si chiama, quindi è un po' è un'ottima strumentazione. Io ce l'ho, cioè, perché però non è un suono plastificato ma un suono più il trigger è un suono comunque elettronico che si unisce al suono acustico, ma non è un suono, cioè non si può cheatare con questo trigger qua, perché molti facevano il fatto di, che ne so, di mettere la pelle della cassa più tensionata alta, invece quello è proprio cioè, lo devi colpire, se no non, anche perché poi c'è, senza che entriamo nella discussione trigger, che ce ne sarebbe anche da dire, magari faremo una puntata a parte, però ciancio alle bande. E per quanto invece riguarda la domanda appunto sui The Crown, sulla situazione che stavamo parlando prima di quando è entrato e del disco soprattutto. Sì, te l'ha detto il fatto che hanno composto insieme, vecchia scuola, unita vecchia scuola, quindi col click, ma non hanno editato le parti, hanno fatto la cosa rilassata, prove di 6 mesi, non si sono mandate le canzoni tramite mail, insomma abbiamo già coperto questa. Adesso mi è venuta una domanda. Allora, per quanto riguarda creare il death metal, Eric, dovresti entrare all'interno di un caseggiato, tu, con un violino, un sax e una chitarra acustica, però rendere tutto elettrico tramite le vibrazioni della batteria. Quale sarebbe il luogo perfetto? In poche parole, quale casa sarebbe perfetta per creare questa apoteosi? Una casa diroccata in fase decadente. Questa decadenza, quanto verrebbe scritta in un libro? Ok, so the next question was about the mood. Secondo me devo richiudermi qualche Of course, we are talking about not only the album that we said before. We are talking about your release with the Crown, actually. So going from Cobra Speed Demon to the singles Royal Destroyer, Ultra Faust, for example. He wants to know the perfect mood for this kind of music. He compared into like a house in ruin, stuff like that. So speaking about images, the perfect setting of Crown, in your opinion. Speaking about the mood, the darkness, the atmosphere, which is in your drumming perspective the best atmosphere to express the music of the Crown? I hope that the question is a little bit complicated, but I think that I think that's I think always the case when it comes to music. At least for me, it has to be fun. I luckily I haven't been in a situation where somebody wants to leave the room, like during a recording or whatever, and I hope I will never have to deal with that. But I mean, the last 2 albums I recorded with the Crown, we've always been in a good mood. You know, we've been having fun, laughing, trying different stuff. You know, we haven't taken it so seriously, if you will. We've just tried and until we're satisfied, and no pressure, and it's supposed to be fun. That's why we're doing it. That's the priority, and I think that if someone would feel like they're having pressure or anything, I don't think the creativity comes out, so I think that's the main thing to get a good result. If you try to push something, I think, at least for me, the creativity just kind of chokes. Okay.
And I think that's all I have to say. Because, and of course, I mean, you have deadlines and stuff from the record labels and so on. But I mean, we've started so early on those 2 records, so we had like a year to record an album, you know. So we could do it when we felt like it, and so yeah, that's the main thing, I think. It's Solo una piccola aggiunta, invece la parte decadente, come riuscirebbe a fuoriuscire dalla batteria, però usando un sax e un violino, come ho detto prima, però in elettricità. Questa elettricità deve dare la batteria attraverso i piatti o il doppio pedale, un esempio. Okay, for example, the maestro was speak about also the atmosphere of the albums in terms of the music. He said some in the ruins settings, caves, ruins and stuff like that. Because when he listened the album, he said, please tell to Henrik to listen the album with the eyes closed, and I run with the fantasy, then I read the booklet. So he got really in immersive session when he listened to music. So he wants to know, since you got this time, you have kind of the possibility to experiment a little bit more, because he said that in the music of the Crown there is a part of course aggressive, but also a part is a part of the sound is like a decadence. Yeah. So I don't know if you get it what we want to say, but how he said how to deal with this period of time when you was experimenting, and the last part of his question was, if you have the chance to experiment a little bit more, adding some new instrument by absurdity, violin or saxophone or orchestra, in your own opinion, from a drumming perspective, the game will change, or you will be fine into adding more layers in the Crown music? Well, that's a hard one. I mean, of course, you can add some. It depends. I mean, the Crown has always been pretty experimental. I mean, the music is pretty wide. It's punk rock, it's rock and roll, it's the Florida death metal vibes. There's fist in your chest metal. Yeah, exactly. Okay. I mean, there's a lot of there's some. I don't know, man. Marco is a big fan of Paradise Lost, so there's a lot of influence there, and Metallic. I mean, we're all over the place. But when it comes, so I of course I can experiment with my drumming pretty much, as long as I don't overplay and like destroy the songs. But when it comes to other like instruments, I think that the base of the Crown is it's a death metal band. Death thrash metal band. So, but of course, I mean, we got some intros and stuff with violins, and we got some I think actually on the Royal Destroyer album we got like a sound of a horse in one of the songs. I don't remember I don't remember the song, but it's somewhere. We will encourage the people to listen to the record from the beginning to end to discover the part of Yeah. Okay. And since you said that you got a good deadline because you worked, of course, a year prepared the album, you got relaxed into get to those. How was the experimentation in terms of songwriting? You guys pushed it, or you said, okay, let's sound like that, or basically whenever pops up in the composition process you put it in the song? So just to because why this question? Because we want to let to the people about the freedom of ideas and the creativity. How was the creativity process during those years when you released it? You partially, of course, answered before, but just to close the circle of this question. Yeah, I mean the process when we were writing the songs. I mean the experimentation and the creativity was all over the place. I mean, some of the guys in the band, like Magnus, who isn't with us anymore, he writes a lot of the songs. He wrote a lot of the songs, and he didn't
some songs he wrote on the acoustic guitar because he didn't have an electric guitar at home. He didn't know that which tempo. He just thought that those tunes sounds good together. I'll bring that to the rehearsal room and try it. So I mean, we tried. There was no limits. We just when everybody just felt great about stuff, we just all right. Let's keep it like this and move on. Okay. So, and the hard thing about that was actually to not complicate things too much, because I've heard a lot of great songwriters says the best songs is the ones that you write in 20 minutes. They just come naturally, so that was probably one of the risks you're taking writing albums that way, is that there's 5 guys in the room, everybody wants to try a lot of different variations, and at some point you just have to say, now we're done with this song, let's move on, because you can try forever, and so but I mean, never ending process. Yeah, exactly. So you have to be consistent as well, and we've rehearsed this song for 3 weeks now, let's move on, we have to okay, got it. Also, since it was a long discussion, just some pause from you if you have to drink some water and stuff like that, and we will translate a little bit what we said before, since we got in the I think interesting discussion. So I let people to know, if you guys want to make a question to Henrik, do it now. Meanwhile, I translate. So because we love to interact with our audience, that we are quite a few, because we have a live now. We have a live situation on Twitch, YouTube, and Facebook. So if you guys are watching from those platforms, don't be shy and make your own question to Henrik in the comments. Bring it Ragazzi, on. fate le vostre domande a Henrik mentre lo facciamo fare una pausa mentre traduciamo. Allora, praticamente abbiamo parlato del mood dell'album. Riguardante la parte della chitarra acustica, il loro ex membro che ha scritto tanti pezzi con loro, che adesso l'ha detto il nome, però non mi ricordo. Magnus. Ok. Praticamente lui iniziava a scrivere con la chitarra acustica e poi portava le dance alla prove. Loro hanno fatto un po' come faccio anch'io col mio progetto, ossia mettersi in sala 5 di loro e scrivere le canzoni insieme. Questo fa ritardare tanto il processo dell'album, però fa sì che tutti quanti possono essere soddisfatti, ma sperimentare tanto. Quindi c'è stato un sacco di sperimentazione. Magnus Osfeld. Esatto, lui. Bassista 98-2004, praticamente ha parlato del fatto che la situazione doveva essere è stata senza pressioni, divertente, con l'immaginazione, ha detto che si può andare benissimo, e che comunque il loro main core da pill è sul death thrash metal. Dice la sperimentazione di altri suoni, sax, violino, metto tu. Loro hanno messo anche un suono di un cavallo, un nitrito di un cavallo in un pezzo, che non si ricorda bene che pezzo dell'ultimo album. Quindi come sperimentazione ci sta. Quello che però vogliono far rimarcare è che comunque è stato tutto in maniera decisa, straightforward, diciamo bella incazzata, quindi da pugno nello stomaco, ho detto, lui è stato d'accordo. L'aggiunta di qualche layer, di qualche sperimentazione c'è stata, ma soprattutto perché hanno composto tutti quanti insieme, quindi è stata un'esperienza gratificante. Però dice comunque i compositori, si dice che la migliore canzone è quella che ti viene più naturale, perché poi si rischia di overprodurre tutta la canzone, di stare troppo tempo appresso la canzone, quindi c'è un processo naturale. Per quanto riguarda il setting, il mood, le rovine, tutte queste cose qua, lui lascia all'immaginazione del singolo, perché appunto essendo influenzati da gruppi come Paradise Lost, come Metallica, c'è tutta quella cosa di atmosfera. Metallica, penso quelli di Injustice, in ogni caso c'è tutta la parte atmosferica. Quindi con l'atmosfera, diciamo che loro sono molto aperti alla sperimentazione, però si mantengono sui binari del death metal, thrash metal, insomma, death thrash. Hanno quell'attitudine che ha detto anche un po' punk, no? Ho capito. Molto diretto. E quindi ognuno si trova il suo setting, però insieme in sala prove a comporre musica. Io direi, se vuoi a Alan di fare una domanda, siccome abbiamo parlato di The Ground, passiamo alla parte ipocrisi. No? Sì, però aspetta, prima di passare alla parte ipocrisi, perché ho visto un commento di Marcello Miccolini, è molto interessante,
perché qui se noti il death metal, infatti qualche errore rende un album più organico, a mio parere meno macchina. Sì, l'ha Cioè, detto nel proprio death lui. metal è una cosa del genere più rara. Nel black invece mi viene da pensare Panzer Division Marduk. Ci sono stati degli errori di Fredrik Andersen, del batterista, però rendevano qualcosa di particolare. Voglio sapere l'opinione appunto di Henrik su questa situazione. Poi passiamo con gli ipocriti, Mi naturalmente. pare che già l'abbia risposta, però poi siccome è un commento di Marcello approfondiamo. So, Sì, Henrik, there is a question from Marcello here. Was about the fact that you recorded the drums also without editing, without quantizing the parts. Yeah. So he compare, for example, the things on record like Panzer Division Marduk, for example. Yeah. Little mistakes that were more organic. So he wants to know more about this topic and your vision about it. Of course, you partially answered that before, but going a little bit in depth about this, because we listen a lot of records, death metal records, and the drums always programmed, always quantized. It's normal. It's not a crime to do it, but he said that more organic, less machine made, Exactly. like in industrial in terms of the production, you know, like the machine production. What do you agree with him? What are your vision about? I think that well, the best way to do it is to become such a good drummer that you play everything perfect. But since that is that's hard, man, and Yeah, no. So I you know, since we did that those albums, I kind of got back to like that approach more than the computerized machine drumming that is everywhere right now, because at least I can tell that there's a real drummer behind the drum kit. First of all, because I know there's so many guys out there that is so good at playing drums, but if you edit it too much, your like ability to play you can't hear that anymore. It's hard to kind of do your own thing if everything is just perfect. I mean, you know, the groove disappears, you know, so well, I'm not, as you said, there's nothing wrong with making it perfect. Absolutely not. But you have to be with soul. Yeah, exactly. We talked actually about this topic with George Colliers some evenings before this interview. So even if he is a machine, you know, George Colliers. Yeah. But he also was against that overproducing stuff in the drum community. So of course he talked about bad about the guys that are editing drum covers on YouTube, because he said too much effort for a video for nothing. But also the fact that as Marcello said, the soul, where is the point is, where is the soul? You can also program drums, but we have to humanize it, because in case we have a bunch of strokes perfect but without any vibes to the listener. So I hope that your vision is, I thought that you said something like that. I mean, if you go back in time and listen to like old bands, I mean, take Dave Lombardo for example. You can put him in any like thrash metal band or death, maybe not death metal bands, but you know, any like faster metal bands, and you could hear that Dave is playing. Okay. You can take Gene Hogland. You can hear that Gene is playing. I think also Joy Jordison when he played with Korn, for example, I can notice that it's him for the sound, the way of playing. Yeah. Those kind of great drummers have the kind of stuff that even blindfolded we know that is Gene Hoglan, Dave Lombardo, George Colliers, Derek Roddy, for make some Ma names. mi viene in mente anche Richard Christie,
The Son of Perseverance 1998 dei Death, anche mi viene in Okay, mente the maestro, per of course, la tecnica. said when he listened to Richard Christie too, the fact that we listen something, we change record, but with the same drummers, we can say, oh, okay, it's him again. Yeah. So the fact of we are talking a lot about creativity in this live stream, but I think that this is the point of the and of the I mean question. if you program your drums or editing, I mean that thing just disappears. I mean, I've heard so many bands that are really good today, but I miss the soul of the drummer because everything is just machinery. And I just want to if you listen to music music that you really like, I became, if I find a band that I love, I become this fanboy. And I want to be a fan of the drummer. I don't want to be a fan of the fucking Machine. computer. Yeah. I want to know who is this drummer, blah blah blah. I want to know everything about him, I'm the same. Yeah, and then but also the fact of the sound, because of course we have the fucking samples, and we also got that fucking Ludwig supraphonic samples overlayered time to time. But it's also about having a personality as a drummer. Yeah, that's important to me, definitely. Okay, perfect. So you agree with Marcello, and thanks Marcello for this question. Yeah. By the way, Marcello, ho letto che c'è una band black metal. Mandaci la demo, le canzoni, quello che vuoi, sulla mail. Così redazione.ilcalicenero. Esatto. Comunque abbiamo parlato della domanda. Praticamente la batteria deve essere reale, ma non perché è sbagliato editare, quantizzare, perché si perde l'anima del batterista. Questo che abbiamo fatto con George Collias. Andate a vedere l'episodio con George Collias, mi raccomando, amici. Si parla della questione del groove, quindi ha nominato Gene Oglan come Dave Lombardo, io ho nominato Joe Jordi, per esempio, sono tutti batteristi, Richard Christie, che se noi cambiamo un CD e pigliamo un altro CD dove loro ci stanno, noi sappiamo che sono loro perché hanno una personalità, quindi si va a perdere questa personalità purtroppo al giorno d'oggi, vuoi per i costi, perché registrare con i media una batteria elettronica oppure programmare una batteria costa di meno, e bisogna anche guardare questo aspetto, vuoi per la semplicità, perché magari chi si scrive le canzoni da solo si fa una bozza di batteria e poi la manda in giro, però bisogna essere fan del batterista, non del computer. Quindi l'hanno detto anche gli Evil in un nostro primissimo episodio del Calice Nero YouTube, che salutiamo. Andatevi a vedere pure la risposta del batterista Evil, e quindi con Henrik si fa una sorta di trittico divino, diciamo, di personaggi da varia provenienza, varia tecnica, ma fondamentalmente la stessa passione per la musica. E Marcello, I agree, thank you for the answer. Ok, quindi c'è anche la risposta di Marcello. Ciao Marcello, adesso entriamo nel mondo degli ipocrisi. Allora, Henrik, voglio una opinione appunto di Henrik da parte di un fan. Vorrei sapere anche questi due dischi che sto per citare, quale quadro andrebbe a scomodare. E sto parlando di Penetralia 1992 e del 1993 Obscurum Obscenum. Però allo stesso tempo voglio capire sempre da Henrik il nuovo disco degli ipocrisi che ci sarà, speriamo appunto Henrik, come riuscirebbe a trasformare una sorta di divina commedia in un thriller. Ok, scusatemi se guardo altrove, ma sto un po' moderando i bot che arrivano su Twitch, arrivano in tutti i canali piccolini come no, arrivano sempre, non ti preoccupare. Anche una volta stavo cazzeggiando per fatti di me e mi è arrivato pure a me, quindi ho un attimo tolto qualche bottazzo dalle palle. Allora, so Henrik, this last part of the interview is about hypocrisy. So yep. Of course, we a little bit talked before this live stream about you joining as a session member of Hypocrisy, but the maestro wants to know as
both as drummer perspective and as a fan perspective about since you I think that some songs of those albums you're going to play live, so as listener and as a musician, about the album Penetralia 1992 and 1993 Osculum Obscenium. So I want to know, both as a drummer and as fan, how much those albums, the first two albums actually, were important to you to, as partially said before, to get into that band. It was, of course, established band, the chemistry, to just to make sure that everything fits well. Also, the interaction between you and the musician side, but also the fun side. If you had approached this album before as a listener. Yeah, I mean, those albums, I've heard them, but when I got into Hypocrisy, when those albums came out, I was like 10 years old. Okay. So I got into like the Abducted and those. Okay. 1996. Okay. Abducted, Final Chapter. Okay. Yeah. So those are the ones that I've heard the most. So I've heard the early ones as well, but later on. So it was just now when I joined the band that I had to like go back, because we played some of the songs. So what was the question again? Yeah, it was like both musician side, so a new musician that's joining an established band, but also as fan, your approach. Okay, the maestro named these two albums, but let's say more in general, how was your approach and the line, the crossing the line between being a fan or listener or being a drummer of this band and filling up in this kind of lineup that was Hypocrisy is a good established band. So how was the first approach in this kind of situation like that? Yeah, well, as a drummer, as me that gets the opportunity to play for Hypocrisy, I mean, my first thought was I can't fuck this up because this is this. Okay. Because this is something I want to do. You don't want to miss the gig, actually. Exactly. So, and as a fanboy, I mean, it's huge. I didn't see it coming at all. I was really surprised when I got the opportunity. And of course, I mean, Hypocrisy has been with me since since back in school sometime. I don't really remember when I heard them the first time, and they're always been, on my playlists. There was always been around, on and off. So that was amazing, of course, and was also a huge step. I mean, we're playing a lot of shows, big shows, and I couldn't be happier. I mean, and the guys in the band, they've been so great to me. I mean, they're taking care of me since day one, and yeah, I have only good things to say about it, man. I'm really happy. Right now. Ok, perfetto. Maestro, siccome siamo quasi a un'ora, io direi di fare le ultime due domande. Se mi consenti, cerchiamo sempre di strappargli un'esclusiva. Henrik, we are like near the end of this episode, and thank you for being with us. We really appreciate the answer, and I hope you enjoyed the interview so far. Absolutely. We want to know if there is something cooking in the Hypocrisy pot. That maybe you can say something, new albums, new gigs, stuff qualche like chicca. Something in exclusive for our fans and our portal, actually. If you can say, no problem about that. Sempre se si può dire. To be honest with you, I don't really know so much right now. Okay. We have this European tour starting on Sunday. Starting on Wednesday. I'm leaving on Sunday anyway for Austria, and we are going to do some production rehearsals and stuff. And it's gonna be until I think the middle of November.
and then we're gonna do some shows in South America in December, and that's all I know, to be honest, about the future. And when it comes to albums, I have no idea. That's up to Peter and Michael, I guess. We haven't. I haven't heard any discussions about it, so I don't know. I guess Peter at some point is gonna go out with Pain in the near future, but I don't know when or where. Okay. By the way, I think that on the support bands you have an Italian band, Idios Divinity, actually, in Europe. Do not mistake. Because Giulio is a great friend of mine. We got the same endorsement, the same stuff. So you are leading. You're leading for the European tour, if I'm not mistaken. You said You said Hideous Divinity, right? Yeah. Or the American tour was. Yeah, they were with us on the American tour. Okay, the American tour. Okay, you are with Septic Flesh, Diagonist. Yeah, exactly. Ok. Exactly. Ci sono i nostri amici Adius Divinity, ci saluta Giulio, che saranno però con loro una parte americana. Ho sbagliato, diciamo, parte. Andranno in tour, quindi partiranno per le preproduzioni domenica. Il tour sarà, non mi ricordo la band, quella più piccola, chiedo scusa, poi andatevela a vedere, però stanno gli Agonist, grande band, e i Septic Flesh insieme a loro che andranno in tour. Loro si stanno preparando per il tour, quindi domenica partono e si va a bomba. E invece per la domanda fatta antecedentemente, per quanto riguarda la parte dei Cataclysm, dice che lui è entrato comunque dopo in una formazione stabilita. Gli album che gli piacciono di più sono Abducted, per esempio The Final Chapter 96-97, la parte in mezzo, no? Degli Apoc. Però per lui è stato un sogno che si realizza, perché comunque l'ha avuto in playlist tante volte, li ha ascoltati. Quindi, però la prima cosa che ha pensato è: ho avuto questa opportunità, non devo perderla, quindi devo essere quanto più professionale possibile, eccetera. Però dice che anche i ragazzi del gruppo l'hanno accolto bene, non hanno stressato, non gli hanno fatto sentire troppo il peso di far parte di questa band, quindi lui è stato molto contento di avere a che fare con loro. Vabbè, poi il talento che ha anche. Sì, poi dice, quando riguarda l'album dobbiamo chiedere ai Mastermind, perché lui, diciamo, per adesso è solo un session man, come diceva. E speriamo che entri in spiaggia stabile, perché sarebbe veramente assolutamente. Ok, Henrik, last question for you, actually. Però vai. Allora, la domanda tu fai la parte analcolica, io faccio la parte alcolica. Perfetto, da buono straight edge faccio la parte analcolica e poi ci sta. So okay, we are joking about the last question because we is a kind of ritual question. We say this question to all the guests, and we hope that we can have some funny answers too. Little intro incipit to this question. The podcast is called Il Calice Nero, which in English means the Black Calice. And we ask about what is the perfect drinks to represent your music. So if you have to describe Hypocrisy or The Crown with a drink, we usually ask this to the artists, no? But he was joking. Since I'm a straight edge guy, so I don't drink, and the maestro is drinking quite, let's say like this. We want to know, if you have to describe your music, The Crown and Hypocrisy, in this case, with a drink, which kind of non-alcoholic drink you will pick, and which kind of alcoholic drink you will pick to describe both bands musically? When it comes to The Crown, it's pretty easy. At least for the alcoholic drink, that's the Long Island iced tea. Okay. There's a good Long Island. There's a good story about it. We went to Japan like 2000 maybe 17 maybe or something, and we were supposed to land in Osaka, I think, and go by train through the whole tour and finish up in Tokyo, but there was this storm through Osaka, so that we couldn't land in Osaka, so we had to land in Tokyo and go by train all the way back. And we were supposed to have a day off to, like,
getting our heads straight, for the jet lag and stuff. Yeah. But we couldn't do that because we were on this train, and when we got back, we had this signing session on a place called Rock. I think it was like a rock bar, and there were free drinks there. Okay, so me and the guitarist Robin, we had 14 long and iced teas each, and then we were lost. It was all black, and luckily some Japanese fan helped us get into a cab and find our hotel. And that's a story that we joke about often. And a non-alcoholic drink, I think that would be coffee. Okay. When it comes to the Crown, because there's a lot of coffee involved. When it comes to hypocrisy, I don't know. I mean, I haven't been with them for so long, and Michael and Peter, they don't drink. Peter can drink a little bit, like have a glass of wine and so, or a couple of beers on tour, but Michael doesn't drink anything. So it's me and Thomas carrying the flag. Okay. And I think the only kind of drink I've had with him is Modelo. It's a beer. We had it every day in the United States. So I think I have to go with that one. And when it comes to non-alcoholic drink for hypocrisy, of course, if you can tell, because of course it's difficult to to choose. You can also say only the one alcoholic, and you are good to go. Yeah. I think that's it. I'll see if I can figure it out during the European tour. Okay. In case you can update your answer next time, because we hope that la traduzione e poi praticamente per i The Crown non alcolico il caffè, mentre alcolico un Long Island Tea, perché quando sono andati in Giappone hanno avuto dei problemi di atterraggio per via di una sorta di maltempo. Non ho capito. Non hai capito. Praticamente è stato questo fatto che loro praticamente si erano fatti il day off, però per colpa di questo maltempo dovevano atterrare ad Osaka, sono atterrati a Tokyo, quindi si sono sputtanati il giorno off, hanno dovuto viaggiare tutto nel treno. C'è un'altra chicca, in poche parole. Ecco. E praticamente loro in una sessione di autografi si sono scassati la testa di questo Long Island Tea, perché erano free drink praticamente, e quindi poi degli amici giapponesi, dei fan giapponesi, li hanno dati loro una mano a ritornare nell'hotel, perché stavano completamente, vedevano tutto nero. Invece quale Per sarebbe gli ipocrisi invece scusami. Hanno parlato di craft beer americana. E poi per quanto riguarda invece la situazione del non alcolico, ha detto che ci fa sapere mo che torno dal tour, perché è difficile dire una cosa non alcolica. Ok. Invece per quanto riguarda una bevanda alcolica molto velutata verso gli ipocrisi, che contiene all'interno un veleno al Calice Nero, ma questo veleno non è... Aspetta, non è un veleno, però non è un veleno che uccide, ma un veleno che appunto fa perdere i sensi. E allo stesso tempo, quale sarebbe invece la bevanda selvaggia per descrivere la struttura compositiva di The Crown? Okay, so last part about the drinks, and of course we make you live and no worries, man. Yeah, we are not kidnapping you, of course, but the maestro wants to know if you have to describe the composition process of The Crown using a drink. The drinks will stay the same of what you said before, or change a little bit? The composition process. Yeah. For example, just to make you an example, when we talk with, lo dico sempre, when we talk with Sentinex, he said about kind of cocktails with vodka and orange juice, something like that. A screwdriver, yeah, that we used to drink when we compose or are in the studio. So for this reason, we want to know if there is something like that also for you in The Crown. Well, when it comes to like writing process, it's definitely coffee. But when it comes to the studio process,
it's well, it's definitely beer and different birra cocktails. Sì, una cosa un po' più differente, insomma, però E sempre birra. invece, per quanto riguarda gli ipocrisi, potrebbe essere un vino, Ok. un vino, come si dice? Stiamo Di andando sui quelli bartender, invecchiati. No, veramente, un vino invecchiato, perché lo vedo molto bene, proprio un vino di quelli invecchiati 40 anni, 50 anni, 60. okay, so the maestro wants to ask you your opinion about this vision, Lo about vedo the molto hypocrisy bene. part of your journey. He wants to know about can hypocrisy be compared with an old-aged, well-aged wine, red wine, for example, as drink, not to represent them. Probably. However, I don't know much about wines. That's the problem. Okay, but maestro is one has the best knowledge. No, perché lo vedrei molto bene, davvero. I've actually thinking about getting some lessons in how to taste wine. Okay. together No, but with- also by instinct. So of course we are not. I want to remind that to the people that are joining us tonight that we are still an art/music podcast, not a bartender podcast. But he said that in his vision, the red wine would be really good for hypocrisy, for the fact that it can be stronger, but also mellow and Yeah, probably. and elegant. Let's say like this. Yeah. Why not? It probably could. Maybe I should try to get some more wine on the next tour and see if it feels Maestro, right. you should send some canon now to Henrik. So he can taste the Sardinian wine, which is literally canon now means in English canon wine. So it was. So you nice. can figure it out the way of it tastes, sort of. Okay. Quindi Without joking aside, thanks Henrik for being with us. Quindi sembra che il vino vada bene. Sì. Perfetto. Of course, send your address to the maestro after the tour. He send some boxes of wine. I'm joking, maestro. No, veramente. Axelsson. Thank you very much, Henrik. The opportunity. Thank you very much. Thank you, maestro. Maestro was want to thank very you, of course, honored. but I'm thanking you too. All the guys appreciate your being guest of our episode, and we hope to meet in real person when you come in Italy. I hope soon. Yeah. And we really look forward in the future to have a part 2, if you like, to being again part of this madness called Il Calice Nero. Yeah. But it's it's not for making the same question. We try to think out the box to have a different conversation, just to not say the same things over and over and over again. So Henry, good luck with your project. Looking forward to see you live again with The Crown or Hypocrisy or both. Why not? Yeah. And good luck for the tour, and stay metal, and thank you for being with us. If you want to leave a message to the fans, you have your space now, and then you can leave. I just want to say thank you for watching, and hope to see you out there. I mean, none of the bands I'm in would have been anything without you guys. So I'm happy you're in here. Take care. Okay, perfect. Thank you, Henrik, and have a good night. You too, man. Ciao. See ya. Take care. Ok, praticamente Henrik dice che ringrazia per lo spazio. Senza i fan non ci sarebbero le band, e quindi ringrazia tutti quelli che ci hanno anche chiesto di portarlo sul canale, perché è vero, non è che ci inventiamo le cose. E poi ovviamente amici, stiamo ancora qui perché allora, ragazzi, abbiamo una notizia da darvi. È un'anteprima. Allora, è vai maestro, aspetta, ti zoomizzo tutto. Aspetta un attimo. Allora, no, è un'anteprima per far vedere che appunto la zin sta per uscire. È una zin che c'è stato veramente tanto, tante situazioni particolari, tanta sudore, tanta fatica, ma è un progetto. Intanto condivido lo schermo, scusate se siamo un po' artigianali.
perché ecco qua, è un progetto fatto veramente con tanta fatica, verrà distribuita a tutte le band, chiedo pazienza perché verrà distribuita in un anno, perché saranno 250 pagine, quindi sarà un libro. Quindi 250 pagine, sì. Dimmi quando Sì, posso 250, mostrarlo. ok, vai tranquillo, 250 Ok, pagine di ragazzi, super zine. artigianale, qua vedete il Ecco qua, programma e tutte le ragazzi, cose aperte, eccola qua. ecco qua, adesso stiamo cominciando a far vedere alcune interviste in anteprima, ripeto, questa è intervista dei Mayhem, che salutiamo Attila, ma veramente ce ne sono veramente un sacco, ragazzi. Ci sono dagli Ovel, che è un gruppo greco, fino ad arrivare ai Fadeist, che sono purtroppo sciolti, purtroppo perché è morto uno dei musicisti. Tra l'altro voglio Veramente anche dire che nell'intervista ai Mayhem ci sarà un riferimento particolare anche a a Joy Dead, Jordison. Joe Jordison, Dead. Quindi, ragazzi, questa è un'anteprima, ripeto, per farla vedere un pochettino. Ovviamente Poi tutte le vedrete immagini ancora, sono le ultime cose che sì, stiamo facendo. appunto, quindi è un'anteprima ancora La faccio grezza. scorrere Questi velocemente mentre il sono, maestro ve la aspetta, questi sono presenta. gli Acid Sodomi, gruppo finlandese, e adesso infatti, come vediamo, ci sono gli Ad Omega, ad esempio, un gruppo di Roma, black metal Ciao molto bello. Lorenzo, salutiamo Lorenzo Nocturno. Quindi ragazzi, questo ve lo volevo solo far vedere un pochettino, possiamo stoppare qua per il momento perché non voglio far vedere più di tanto. Volevo far vedere le ultime immagini giusto per Allora, questi farvi sono gli capire. Adragard, che è un gruppo italiano molto molto interessante, è un gruppo che veramente riesce a dare un qualcosa di importante. Vabbè, E come niente. vedete ci sono stati gli sfanculamenti da Sì, parte sì, no, no, ma del... questa è solo un'anteprima, quindi finiamo qua, chiudiamo qua, questa è Ma per farvi un'anteprima, ragazzi. capire, scorriamo tutto. Per adesso sono solo questo file, che è la prima parte, sono 165 pagine. Solo Sì. la prima parte del, diciamo, del... Di Arte Giornata Factino. Quindi per farvi capire, allora, perché poi tra l'altro troverete anche una recensione particolare, perché noi ci siamo conosciuti quando ancora non avevamo il canale, quindi proprio un anno fa, giugno in realtà. Quindi la gestazione, non lo dico perché sta il maestro qua, ma lo dico perché comunque 210 pagine tra interviste, recensioni, sponsor, zin, parte delle label, è un almanacco. Ci vuole il tempo che ci vuole. Infatti tengo a ringraziare Eccat Edizioni, che è uno degli sponsor, Sara Bellini, che grazie a lei appunto abbiamo portato il Black Funeral, che ringraziamo veramente pubblicamente, Sara, che ha avuto anche in sede intervista proprio Sara Bellini È appunto di stata una Eccat bella Edizioni. intervista quello, sì. Sì, veramente una bella intervista, ragazzi. Questa è stata un'anteprima, è stata una piccola novità. Sì, molto artigianale, vi ho proprio condiviso lo schermo e vi ho fatto vedere il file Word. E niente, poi non è finita qua, perché dopo la Zin uscirà un'altra cosa. E subito dopo che c'è il secondo numero si lavorerà subito al terzo Non lo numero. so manco io cosa deve uscire. Quindi ragazzi, uscirà una piccola chicca in regalo a Poi tutti. rimanete Quindi sintonizzati per le nostre altre attività, sono tutti quanti in descrizione. Volt Lab, abbiamo appena annunciato il festival sì, in provincia di Benevento, al mio compleanno, tra l'altro 6 novembre 2022 c'è il festival, generi mischiati, death, stoner, alternative. Facciamo tutto per tutti i gusti, in modo tale che uno viene al concerto, si sente death metal, si sente stoner, si sente tutto quello che vuole. un po' di Quindi tutto, diciamo. vabbè, inutile dire che siamo partner, perché poi lo organizziamo proprio noi. Ovviamente il maestro ci darà supporto morale dalla Sardegna, poi ovviamente non vi preoccupate che faremo pure la puntata speciale del Calice Nero, quella là dal vivo, cioè proprio io e il maestro in carne ed ossa, allo stesso posto, stesso ora, stesso bar. Però ecco, quello che vogliamo dire è che tutte le nostre attività filosofiche, diciamo antropologiche, culturali, stiamo con Libere Comunità. Abbiamo la nostra sezione di merchandising, Endless Fire Clothing, dove ci sono sia design Endless Fire che il merchandising del Calice Nero che vedete nell'outro. Se ci volete sostenere il canale potete E farlo. poi verrà anche pubblicato altro materiale Ci e ci voglio. sarà il merch della Zin, ci sarà il merch di Arte Produce, che è la nostra etichetta. Infatti ci sarà la maglia del primo numero di Arte Giornata Fanzine e del secondo numero di Arte Giornata Esatto, Fanzine. esatto. E con E ci questo sarà molto andate... probabile anche la cuffietta. Esatto, e con questo andate semplicemente a tamponare i costi di stampa e di ovviamente a tutte le band verrà recapitato, ve lo posso dire, no? Sia il formato Regala, sì, sì. sia il formato fisico che il formato digitale.
della Sì, zin. verrà dato a tutti e due, così almeno se appunto è un'idea che mi era venuta, se uno è al mare non si porta il fisico per non guastarlo, ma se lo legge appunto nel cellulare, appunto in digitale. Quindi penso che sia una situazione abbastanza carina. Poi ragazzi, niente, allora noi andiamo in diretta il 25 con il Misery Index, quindi di domenica, dalle 11 alle 12, da mezzogiorno dalle 11 a mezzogiorno, scusate. Loro è un gruppo americano, però avremo Beh, il sì. chitarrista, se non ricordo male, in Gruppo Finlandia. storico Misery Index, Sì, certo. perché sono venuti nel 2017, se non ricordo male, in Sardegna con gli Zubo. Sì, vabbè, ma sono... Sì, grande gruppo. Tanto E niente. allora, appena nominato la ZIN hanno iniziato a menare i fuochi d'artificio fuori da me, quindi anche loro sono non è che sono spari, sono fuochi d'artificio. Quindi che cazzo, non lo so, forse c'è qualche santo patrono di questa minchia, non lo so. Però appena detto no, la ZIN uscirà, cioè, sono anche loro contenti di questa cosa. Quello sicuramente è Lorenzo che sta festeggiando. No, comunque... Più che altro il coordinamento tra interviste, recensioni, troverete delle chicche. Io purtroppo lo so prima, cioè, per dirvi, siccome io e Alan ci siamo conosciuti in un momento in cui lui stava iniziando a fare la ZIN, poi facciamo un'intervista sul Calice Nero che è ancora presente è presente su Facebook, e io poi l'ho riportato su YouTube prima che facciamo il canale insieme, cioè quando l'anticamera dell'anticamera di quello che stiamo facendo adesso, il CD e la tape, quindi poi vedrete pure, cioè, capito, io c'è la recensione del mio disco che io non voglio leggere perché sono curioso, insomma. È vero, è passato un po' di tempo, ma non potete biasimare, adesso c'è una sola persona con qualche collaboratore, e la ZIN doveva anche uscire in altre lingue che purtroppo per la questione bellica non sono potute uscire. Sì, doveva uscire in tedesco, doveva uscire in russo, doveva uscire in francese, in spagnolo, ma uscirà penso al terzo numero, perché stanno già cercando i collaboratori di quelle lingue lì, quindi molto probabile penso che uscirà sul terzo numero. Ragazzi, una conferma che è arrivata, infatti si sono sentiti con Flomurnia dei Cryptopsy, appunto tutto confermato, sarà il 27 09, veramente dal Canada, direttamente dal Canada, quindi Flomurnia, Decrypto, sì ragazzi, non mancate questa intervista perché... E poi per tutti gli amici che vorranno, io ci sarò, io sarò in supporto Venom Inc. da giovedì a sabato al Traffic col mio gruppo, Traffic Roma, Pippo Stage Bolzano e Slaughter Club Paterno Dugnano, mi pare, Milano comunque. Se ci siete a vedere i Venom Inc., forse vedrete anche me in azione col mio gruppo. Quindi questo vuol dire... Possiamo scambiarci qualche chiacchiera insieme post pre-concerto, insomma, quello che vogliamo fare non è la serata che stiamo sponsorizzando, ma sponsorizzare il fatto di andare a supportare la musica. Le band e i locali, quindi supportate tutte e due ragazzi perché è molto al Traffic giovedì 29 Venom quindi Inc, ragazzi non perdetevi appunto questa Venom Inc serata che presentano l'album nuovo in anteprima che esce domani, There Is Only Black. Noi abbiamo fatto una recensione del primo singolo insieme. Tempo fa, un po' di mesi fa, anche perché poi dobbiamo anche acchiappare la intervista con Tony Dona. Grazie Federico, ci vediamo lì, io ci sarò, io il maestro non ci sta, però sarà un piacere vedersi dal vivo, scambiare quattro chiacchiere, insomma, portare la missione del Calice Nero dal vivo. E poi ci sarà la terza parte del drone noise, harsh noise, ci sarà una terza parte, si sta lavorando anche alla terza parte. Ricordiamo, il 20 di ottobre ci sarà Corazzata Valdemone che esce il disco il 28, quindi ragazzi mi raccomando. Super grande prima, amici, super grande prima. Sì, un'anteprima, ma ci saranno anteprime perché voleremo anche in Messico e in Colombia con band underground. Quindi, ragazzi, poi abbiamo, e questo è un reminder che faccio anche al maestro, abbiamo il libro Anarca, che prendo il nome dal nick appunto di Giacomo Maria Prati, in recensione per la GOG Edizioni, mi pare, prefazione del nostro amico Duca Piercarlo Bormida, insomma, il nostro amico del progetto Bormanus, Duca del Bardo, insomma, tra l'altro amico stretto di Alberto De Gripper e tutta la compagnia cantante. Allora, se non cade tutto, poi ovviamente è una cosa che abbiamo fatto guardando da altri streamer,
Noi abbiamo comunque il nostro link Streamlabs, Stream Element, il nostro PayPal se ci volete donare, ma noi preferiamo sempre che vi pigliate il merchandising piuttosto che donare così. Ovviamente tutti i proventi andranno per la ZIN, ci saranno delle iniziative benefiche con la ZIN, abbiamo fatto la linea di merchandising contro la battaglia del cancro, per esempio con Jumpscare, con Calice Nero. Tutte queste iniziative benefiche le facciamo e sono andate sempre in porto e quindi le riproponiamo in maniera continuata. Poi che altro? Poi ci saranno puntate più incentrate su i libri in collaborazione con libere comunità. Thomas Carlson per esempio verrà ripreso. Grandissimo. Stiamo vedendo di fare delle situazioni di libri musicali, coinvolgere case editrici, insomma ampliare il discorso Calice Nero. Però come sempre il main core del Calice Nero rimane sempre il supporto alla scena. Intanto ringraziamo Aga Edizioni e Giacomo Maria Prati per averci inviato la copia di questo libro, bellissimo, tra l'altro lo sto leggendo, da buona narca quale sono anch'io, è un libro molto bello, tra l'altro prefazione scritta dal nostro amico Piercarlo, che avremo anche l'iniziativa di intervista. Però il nostro principale riferimento sono le band underground, quindi se volete inoltrare il vostro progetto in maniera gratuita potete farlo sia tramite fisico o tramite digitale, come volete, sulla mail che trovate in sovraimpressione. Quindi voi mandateci, per esempio Alessandro, che salutiamo, nostro amico che ci segue da tanto tempo, il suo progetto ci ha fatto conoscere così e quindi poi verrà inserito. Infatti verrà inserito per le playlist, ragazzi, cerchiamo sempre di includere quanto più gruppi possibili, perché certe volte diventa veramente difficile fare delle puntate per non ripetersi con i gruppi. Ma noi siamo Vediamo sempre priorità ai gruppi che hanno supportato il maestro nel lato ZIN, poi abbiamo fatto anche spaziare generi, insomma ce n'è per tutti i gusti. Vi diciamo solamente una cosa, ci sarà addirittura anche molto probabile roba sul jazz noir, quindi mi raccomando. Io conosco una sola band jazz noir che non nomino perché se no spoilerò il... Sì, infatti è meglio di no, ma però comunque si sta lavorando anche a altre situazioni, non si possono dire nulla, ma si sta già lavorando a dicembre, quindi ragazzi, per farvi capire dicembre, quindi teniamoci forte, basta, non dico altro. Poi vogliamo sapere il vostro feedback pure, quindi mandateci i vostri feedback, le vostre opinioni. Quindi minacce di morte, esplosioni, nessun problema, ragazzi. Vabbè, già le riceviamo e abbiamo pure chi diciamo fa vabbè, lasciamo perdere. Siamo troppo poco. Aspetta. Un attimo, troppo poco. Aspetta, vedete. Siamo troppo poco metal. Perché abbiamo i capelli corti, no, a parte gli scherzi, fammi spostare, no, però ecco, la situazione è quella sempre di supportare, cioè noi cerchiamo di fare il nostro, poi ripetiamo, noi ci divertiamo un mondo e noi siamo fatti così, quindi quando ci vedete dal vivo vedrete comunque che noi ci piace parlare, ci piace intraprendere discorsi del genere, quindi fare gruppo, fare scena, fare quadrato, no? Insieme. Quindi noi siamo fatti così, siamo un po' pazzarelli, un po' stupidotti, ma ci piace la musica, ci piace questa interpretazione dell'arte, quindi accettiamo tutte le critiche. Stiamo lavorando su format nuovi, abbiamo provato format nuovi, proviamo, cioè capito, sperimentiamo, alla fine, cioè in poche parole siamo qua per rimanere, siamo quasi a 400 iscritti che ringraziamo. Per alcuni per sono noi pochi. È tanto, per noi è tanto, Per me ragazzi. sinceramente è un traguardo che saluto con entusiasmo, perché tutte le persone che hanno preso del loro tempo, 399 adesso, no, che hanno preso del loro tempo per guardarci, noi li ringraziamo, perché comunque ci fate noi abbiamo iniziato questo durante, diciamo, la seconda ondata, chiamiamola come cacchio volete, quando stavamo ancora a casa. Grazie Marcello, gentilissimo. E per noi è un motivo di stare in compagnia, di portare avanti la passione per il metal, ma declinare la passione virtuale nel reale. Cioè noi non stiamo solo sullo schermo, ma siamo anche per strada, ai concerti, per le fiere,
scambi CD, scambi vinili, cioè noi vogliamo alimentare questa cosa, perché se non lo facciamo, grazie Marcello, se non lo facciamo noi perde tutto il senso, perché va mantenuta. Poi ricordiamoci che comunque il death metal, il black metal, l'hardcore, la musica elettronica sono comunque generi di nicchia, hanno bisogno di proliferare, perché ce n'è. Cioè, che se ne dica che magari le nuove generazioni sono superficiali, bla bla bla, la musica trap, tutto quello che volete voi. Ma come noi ci siamo approcciati a questo genere quando eravamo ragazzini, personalmente ascolto metal da quando avevo 7 anni, forse sarò io il caso, diciamo, isolato, però a noi ci piace quando c'è uno scambio, un pantare tra le parti, perché a noi fa piacere anche portare voi che ci consigliate musica a noi che consigliamo musica a voi, insomma, deve essere un flusso di cose che non finisce mai. Quindi sperando che questi buoni propositi siano accolti, e vi ringraziamo veramente di cuore per il sostegno, il supporto. Lascio la parola ultima al maestro, che se vuoi dire le ultime cose a 1 ora e 30 di intervista. Sì. Di puntata. Non arriviamo a 3 ore come la puntata Tron Noise, perché là è... Ok ragazzi, facciamo come quello là, che come si chiama, quello là tizio che tipo si filma mentre dorme, che non se l'avete mai visto quel caso umano, che tipo si filma mentre dorme, c'ha tipo la casa collegata con lo streaming, che Alexa accendi pioggia, eccetera eccetera. Non se l'avete mai visto, però questo non lo arriviamo a fare, quindi dopo 1 ora e 34, oltre a ringraziarvi veramente dal profondo del cuore, lascio la parola al maestro, che è maestro e quindi va a spiegare in maniera aulica le ultime battute della diretta. Ecco. il grande spettacolo non si fermerà mai. Il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.